Welcome to Doras Academy. As part of ABPSC Group 2, we are starting AP Economy English medium batch. In AP Economy, we have two units. One is Gsdp or state growth or growth rates or sectoral contribution of different sectors to Gsdp, and another one is budgetary resources of Andhra Pradesh state government. This is one unit, fourth unit, and fifth unit is agriculture sector in detail and industry sector in detail, service sector in detailed, including the policies related to the particular sectors. These two units carry around 30 marks or 35 marks, we can estimate. Now, as part of syllabus, Gsdp, I am taking Gsdp concept today. GSDP, our topic of discussion is GSDP, Gross State Domestic Product. In India, country's growth rate is measured by GDP. Similar to GDP in state, Gross State Domestic Product. Same definition, but within the geographical boundaries of the state only. Difference is, so Gross State Domestic Product is total final value of goods and services produced within the geographical boundaries of the state. Goods and services, final goods and final services. These are final output, final goods and services. Total value of final goods and services produced within the geographical boundaries of the state is gross state domestic product. Generally, this gross state domestic product is given by DASO, Directorate of Economics and Statistics. This is nodal agency for NSO, National Statistical Office, or CSO. DAS calculates and gives data related to the GSDP, similar to GSDP, NSDP, Net State Domestic Product, per capita income, and district domestic product, GDP, gross district domestic product, GDP, etc. data will be given by DAS, per capita income also. Why these measurements are required? Gross state domestic product. This is required for knowing the health of the state of the economy, health of the state economy, and to know the sectoral contribution or sectoral growth of different sectors like agriculture, industry, service sector growth, how is growth, and depending on that growth rates or depending on the progress made by state in different departments or different industries or different segments or different regions, government will plan their policies according to the development activities or development
measurements. So for that purpose, GSDP is important, GSDP, and per capita income is also, talasara adayam, per capita income is also useful in standard of living or measuring standard of living of the people individually. GSDP, whole state. So whole state growth rate will be helpful. So while calculating GSDP, what we can consider, whether it is government sector or private sector, you should consider, and state government activities or central government activities or production of the central government and state government we will consider, and unfinished goods we should not consider. Unfinished goods or semi-finished goods we should not consider. As well as while calculating GSDP, within the geographical boundaries of the state only you can calculate. For this purpose, conceptually, we have two methods. One is income. Conceptually, we have two methods for calculating GSDP. One is income originating method. Income originating method. Conceptually, we are talking about. Another is income accruing method. Income accruing method. These two methods are conceptually available for calculating GSDP. Here, income originating method means income originated within the state boundaries of the within the state, within the geographical boundaries of the state. Final value of goods and services produced within the geographical boundaries of the state can be calculated by using income originating method. Income originating method within the state boundaries only. Our individuals, if our individuals are located in other states or other countries, their income will not be considered in income originating method. But income accruing method, the person accruing income from other states and other countries also considered. The person living in India, in Andhra Pradesh, if he has established any businesses or doing any production dependent, any services sector business or any industry sector business established in other states or other countries, they may get income, but that income will not be considered in income accruing method. Income accruing method, that income also considered, but income originating method, outside boundary, whatever the production we don't consider. So within the boundary, income originating method, if income accrued by individual or any business enterprises outside the country or outside the state also considered in income accruing method. But this data, income accruing method, outside country or outside state data may not be available accurately. That's why income accruing method may not give real GSDP value or real growth rate of the state. That's why income originating method is preferable. DES or NSO also preferring income originating method for calculation of GSDP. And the second one is, while calculating GSDP, no duplication or no repetition. Second, two times or no repetition any value. Only one time, if input goods are taken, I will get output production. Only production final value is considered, no duplication. Intermediate goods we will neglect it, because final product or final value, economic value of the final product or the final service sector, final service is important for calculating GSDP. And another one is calculating GSDP. Supra-regional sectors are there. Some supra-regional sectors. So remember this supra-regional sectors. Economic survey this time given supra-regional sectors ane oka word ichindi. Supra-regional sectors. దీన్ని మేబీ దే మే ఆస్కోవచ్చు, ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ సర్వేలో కొన్ని టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి యూపీఎస్సీలో కానీ ఏపీఎస్సీలో చూస్తే కొత్త టర్మ్స్ వస్తే అవి క్వశ్చన్స్ రావడానికి సూప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్ అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి సూప్రా రీజనల్ సెక్టార్స్ అంటే ద సెక్టార్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద geographical boundaries of the state, but their administration is with central government.
These supra-regional sectors are the sectors which have economic operation or economic which these sectors economic operation is in boundaries of the state, within the geographical boundaries of the state, but their administration is with the central government. These sectors are supra-regional sectors. Supra-regional sector like for example railways, మనకి railways, airways and financial sectors. Financial sectors అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే మనం ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అంటే బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ సెక్టర్స్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్. ఫైనాన్స్ సెక్టర్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవి. అలాగే రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్, పోర్ట్స్, సమ్ పోర్ట్స్ మేజర్ పోర్ట్స్ ఆర్ విత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో దీస్ సెక్టర్స్ ఆర్ సూప్రా రీజనల్ సెక్టర్స్. రైల్వేస్, ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్, ఎయిర్వేస్ and finance services like banking and insurance. These sectors are supra-regional sectors. Remember this, supra-regional sectors, they might ask you in objective questions, what are supra-regional sectors, identify అని అడగొచ్చు. ఇక్కడ రైల్వేస్ తీసుకోవచ్చు, ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు, మేజర్ పోర్ట్స్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనకి వాట్ ఈస్ దట్ ఎయిర్వేస్, ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్లో వచ్చే బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ కూడా మనకి supra-regional sectorsలో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇవి కూడా supra-regional sectors యాక్టివిటీస్ ఎలా తీసుకుంటారు మరి? ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ supra-regional sectors ఉన్నాయి కదా, మరి స్టేట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీస్, వెదర్ ద ఫ్యామిలీస్, ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ యాక్టివిటీ, గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ, ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్, టోటల్ ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ వీ విల్ టేక్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ GSDP. బట్ supra-regional sectors administration is the central government. Therefore NSO or CSO calculates this supra-regional sectors growth rates and it will allow a portion to state government or to DES. Then they will consider this growth rates also. We don't know railways or finance service sectors growth rates. DES doesn't calculate this supra-regional sectors growth rates. NSO calculates it and it will give to the state government. It will allocate it. And another thing is supra-regional sectors, our airways also, these growth rates will be measured by NSO. But our state government will also calculate, will finally take this one, because some property, some value or some what is that? Some contribution is coming from railways or finance services sectors to GSDP. That's what it is. Also supra-regional sectors also important. Stress ఎందుకు ఇస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనకి ఇది అవసరమైంది, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది. దీంట్లో మనకి జనరల్గా క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది ఇక్కడ, అందుకని ఇస్తున్నాం, కొంచెం స్ట్రెస్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ while calculating GSDP, generally we calculate at current prices and current prices. GSDP can be calculated current prices and constant market prices, constant prices. GSDP can be calculated current prices and constant prices. Current prices అంటే ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి ఏదైతే టోటల్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ మనకు వచ్చిందో ప్రొడక్షన్ అవుట్పుట్, దాని కరెంట్ ప్రైసెస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే కరెంటు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ జనరల్లీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ April 1st to March 31st. It's one financial year. Financial year concept started from 1867. Generally financial year concept started from 1867. అంటే 1857 రివోల్ట్కి 10 years తర్వాత నుంచి బ్రిటిష్ వార్ టైంలో 1867 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. April 1st to March 31st ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. Here within the financial year, if you calculate total value of final goods and services, that is current prices. We can calculate current prices, current market rates, based on current market rates. And if you take base year as one base year, a reference year, based on the base year, reference year, we can calculate, if you calculate GSDP based on the reference year, base year, that prices are constant prices. GSDP at constant prices. So GSDP at current prices is called as nominal GSDP. GSDP at current prices is called as nominal
GSDP. GSDP at current price is equal to what? Nominal GSDP. It is called nominal GSDP. Nominal GSDP equal to what? GSDP at current price is equal to nominal GSDP. So current or present current product into, this is current product. Nominal GSDP at current prices. Nominal GSDP is calculated current prices. This is current product into current market price value. Current market price value, nominal GSDP. If it is constant prices, it is real GSDP. Real GSDP. Real GSDP will be calculated. It is current product into present product into base year market price. Current product ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ ఇయర్ మార్కెట్ ప్రైస్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే రియల్ జిఎస్డిపి అని వస్తుంది. సో నామినల్ జిఎస్డిపికి రియల్ జిఎస్డిపికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నామినల్ జిఎస్డిపి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ రియల్ జీడిపి. నామినల్ జిఎస్డిపి అట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇట్స్ నాట్ రియల్ జీడిపి యాక్చువల్లీ, బికాస్ ప్రజెంట్ 1 year the prices of goods and services may be increases compared to last year or decreases. So price fluctuation is there. That means it depends on inflation. It depends on inflation. Nominal GSDP depends on inflation. It is not giving original growth rate of the state. But real GSDP we are taking on base year, and particularly the base year prices multiplying with present product. So that is inflation adjusted calculation. Inflation adjusted calculation or inflation corrected calculation. We are not considering inflation in between this. For example, our present base year is 2011-12. Presently base year is 2011-12. 2011-12 base year prices లో అక్కడ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్కి స్టీల్కి ఏదో ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అక్కడ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ అక్కడ ఎంత ఉన్నది, బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ అక్కడ ఎంత ఉన్నది, ఇక్కడ ప్రజెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది, దాని ప్రకారంగా గ్రోత్ రేట్ అంటే రియల్ జిఎస్డిపి విల్ గివ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్, రియల్ జిఎస్డిపి. బట్ నామినల్ జిఎస్డిపి will give inflated growth rates because inflation considered within 1 year we are considering. That means price fluctuations are price fluctuations. We can see price fluctuations in nominal GSDP. Real GSDP is inflation corrected GSDP. That's what base year is presently 2011-12. But now Ministry of Statistics and Program Implementation appointed 26-member committee under the chairmanship of Biswant Goldar. 26-member committee under the chairmanship of Biswant Goldar to review base year prices. Minister of Statistics and Program Implementation appointed Biswant Goldar committee, 26-member committee headed by Biswant Goldar. He is the chairman. The members are 26 members. Biswant Goldar committee to review base year prices. Base year already 2011-12. So almost 10 years, more than 10 years completed. So in between 2011-12 was adapted in 2015. So 2015 adapted, is selected in 2015, but came into effect from 2016-17. This 2011-12 base year prices. Now they want to review, government want to review base year. So Biswant Goldar committee, they appointed Biswant Goldar committee, Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India, CSO or NSO. Why this committee has recommended now 2017-18 or 2022-23 as base years. These 2 years they appointed, they had given. These 2 years కూడా మనకి కన్ఫ్యూజన్లో మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గవర్నమెంట్ ఏది తీసుకోవాలని ఆలోచనలో ఉన్నది. ఎందుకు అంటే
2020-21లో కరోనా ఎఫెక్ట్ గ్రోత్ రేట్స్ బాగా డౌన్ అయిపోయాయి. 2017-18లో గ్రోత్ రేట్స్ తీసినప్పుడు ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ బట్టి మనకి నెక్స్ట్ గ్రోత్ రేట్స్ అనేవి చాలా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి 2017-18 తీసుకుందామా, లేదా 22-23 నుంచి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఆఫ్టర్ కరోనా బిఫోర్ కరోనా గ్రోత్ రేట్స్ ఎఫెక్ట్ చూసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ 2 ఇయర్స్ కూడా మనకి సెలెక్ట్ చేశారు. ఏది తీసుకుంటారని ఇంకా ఫైనల్ చేయలేదు. అయితే ఇక్కడ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కమిటీ కూడా అపాయింట్ చేయరు కాబట్టి దీనికి బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ప్రీవియస్ ఏమన్నాయి కొంచెం తెలుసుకుంటే మంచిది. ప్రీవియస్గా 2011-12 కాకుండా మనకి ఏమున్నాయి, 2004-5 ఒకటి ఉంది స్టేట్లో బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్. ఎందుకు జిఎస్డిపి కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి బేస్ ఇయర్ ప్రైసెస్ తీసుకున్నాం. బేస్ ఇయర్ ప్రైస్లో 2004-5 ఒకటి ఉంది, 99-2000 ఒకటి ఉంది, 99-2000 ఒకటి ఉంది, అలాగే 93-94 ఒకటి ఉంది, 1980-81 కూడా ఉంది, అలాగే 1970-71, 1960-61 కూడా బేస్ ఇయర్ తీసుకోవడం జరిగింది. గతంలో ఉన్న బేస్ ఇయర్స్ కూడా ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు దీనికింత అవసరమా అన్నదంటే ఈ క్వశ్చన్లో కొంచెం స్ట్రెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఒక కమిటీ రన్ అవుతుంది, 26 మెంబర్ కమిటీ హెడెడ్ బై బిస్వంత్ గోల్దా టు రివ్యూ బేస్ ఇయర్. So that's what these years also you should consider. For they may give options. Base year prices, which one of these is earlier base year for calculating GSDP. That's what I am giving clear picture about this. Next one is మన నామినల్ జిఎస్డిపి, రియల్ జిఎస్డిపి అయినది. అయితే ఇప్పుడు జిఎస్డిపిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్గా ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి, జిఎస్డిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇన్కమ్ మెథడ్. వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ మెథడ్ ఆర్ ఇన్కమ్ మెథడ్. వన్ ఈజ్ ఇన్కమ్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్. షుడ్ టేక్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్ as well as income method. 3 methods are there, and expenditure method. 3 methods, expenditure method, third method. GSDP calculation, third method is expenditure method. 3 methods. Earlier I thought what is that, income originating method and income accruing method. This is conceptually we are taking geographical boundaries అని చెప్పడం కోసం ఆ 2 అప్రోచెస్ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఇన్కమ్ ఆరిజినేటింగ్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నామా, ఇన్కమ్ అక్రూయింగ్ మెథడ్. కానీ ప్రాక్టికల్లీ మనకు చూసినట్లయితే ప్రొడక్షన్ మెథడ్, ఇన్కమ్ మెథడ్, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్, దీస్ 3 మెథడ్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ జిఎస్డిపి. ఏ మెథడ్ మనం వాడుతున్నాము అని అంటే ఒకటే మెథడ్ వాడుతున్నామా లేదా 3 మెథడ్స్ వాడుతుంటే 3 మెథడ్స్ కూడా వాడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్ని ఉపయోగించి మనం వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ జిఎస్డిపి, we are calculating growth rate, not GSDP. We are calculating growth rates of primary sectorలో ఏమైతే సెక్టార్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్స్ అండ్ మైన్స్ అండ్ క్వారింగ్ ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఉంటాయి. ప్రైమరీ సెక్టర్ గ్రోత్ రేట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ రేట్స్. We are calculating using production method. Primary sector is what? Unregistered industries. So for example, I will explain clearly why we are using this production method and income method. Second one is income method. In income method, we are calculating by using income method. We are calculating service sector growth rate. Service sector, around 8 sectors are there, subsectors in service sector. Like unregistered, here registered industries. Not unregistered. Generally, industries are 2 types. Industries categorized into 2 types. One is registered industries and other one is unregistered industries. Here primary sector we are calculating with primary sector and registered industries with the help of production method. And income method, service sector, unregistered industries and third one is gas, electricity, gas, water supply growth rates. Electricity, these growth rates we will learn in the next class. Electricity, gas, water supply growth rates
water supply growth rates with the help of income method. Third one is what? Third one is expenditure method. In expenditure method, we can use rural and urban construction. Rural and urban construction growth rates calculation, we can use expenditure method. Rural and urban construction. Rural and urban construction. Rural and urban construction growth rates calculation purpose, we can use expenditure method. So three methods are helpful in calculating GSDP of the state government or growth rate of the state government. One is production method, second is income method, and third one is expenditure method. In production method, we can calculate growth rates of primary sector and registered industries. And income method, by using income method, service sector growth rates, unregistered industries growth rates, already I told you registered industries and unregistered industries, industry classification, electricity, gas, water supply to industries. And expenditure method, we can calculate rural and urban construction. See, మనకి ప్రైమరీ సెక్టర్ క్యాలిక్యులేషన్కి ప్రొడక్షన్ మెథడ్ వాడతాం కంప్లీట్గా. ఎందుకు? ప్రొడక్షన్, వీ కెన్ టేక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది primary sector means what? Agriculture and allied activities like your agriculture proper, livestock, fisheries, horticulture, crops. This can be calculated. Forest. These products we can calculate with the help of production method. These simply products will be available clearly. But this value, production is important. Production we can see clearly. But income method, service sector, invisible. Income method, the product is not visible, but income is visible. For example, services, software services we are offering, product may not be available clearly to calculate in tons or anything. But service sector income is available. That's what service sector. Unregistered industries or unorganized sector industries growth rates can be calculated by using estimation method. Estimations. That's estimation is calculated by using income method. Estimations only. Adi kuda mana GSDP calculate. Electricity, gas, water supply, service. This is industry. Electricity generation, gas generation, water supply. This also we can calculate income. ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఫిజికల్గా మనం డైరెక్ట్గా కనపడదు, కానీ దానికి మనకి ఏం చేస్తాం? ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్కమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వాటి యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదే ఇన్కమ్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. సర్వీస్ సెక్టర్కి, అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎస్టిమేషన్ ద్వారా, అలా ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్, వాటర్ సప్లై వీటికి కూడా ఇన్కమ్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. కానీ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది? రూరల్ అండ్ అర్బన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ చూసినట్లు. అందువల్ల మనకి ఏముంటున్నాయి? మన మేజర్ సెక్టర్స్ ఏమున్నాయి? Agriculture sector, primary sector, secondary sector, tertiary sector, or agriculture sector, industry sector, service sector. Agriculture sector or primary sector completely growth rates calculated with the help of production method. Service sector income method. But industry sector growth rates can be calculated by using these three methods complete. Three methods can be helpful in different sectors, different method. For example, registered industries, and service sector, primary sector, mines and వాట్ ఇస్ మైన్స్ అండ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మైన్స్ అండ్ క్వారింగ్ ప్రైమరీ సెక్టర్లోకి వస్తుంది, కానీ అది కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తుంది. కాబట్టి రిజిస్టర్డ్ ఇండస్ట్రీలో తీసుకుంటాం, దాన్ని ఇండస్ట్రీలో తీసుకుంటాం, దాన్ని ప్రొడక్షన్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. రిజిస్టర్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. ఇలాగే అన్రిజిస్టర్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్, వాటర్ సప్లై ఇండస్ట్రీలో సబ్ సెక్టర్, దీని ఇండస్ట్రీ ఇన్కమ్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తుంది. కాబట్టి industry sector growth rates can be calculated by using these three methods: production method, income method, expenditure method. But service sector growth rate can be calculated by income method only, and primary sector growth rate can be calculated by production method only. But industry sector can be calculated by these three methods only. These three methods completely. ఏ మెథడ్ అన్ని ఏది ఒక మెథడ్లో ఒక సెక్టర్ ఒక్కొక్క మెథడ్ వాడినట్టుగా వాడినారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా వాడదాం స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఆల్రెడీ వీటి గురించి మీకు క్లియర్గా మీకు ఆలోచన ఉన్నది. ఇన్కమ్ మెథడ్, ప్రొడక్షన్ మెథడ్, ఇన్కమ్ బేస్డ్ ఎలాగైతే తీసుకుంటున్నాం అనేసి. అలాగే జిఎస్డిపి మన క్యాలిక్యులేషను అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఎన్ఎస్డిపి తీసుకుంటాం. ఎన్ఎస్డిపి అంటే నెట్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. ఎన్ఎస్డిపి ఈక్వల్ వాట్? జిఎస్డిపి మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ సిఎఫ్సి, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, డిప్రిసియేషన్ ఆర్ సిఎఫ్సి.
consumption of fixed capital. NSDP equal to net state domestic product. NSDP equal to GSDP minus depreciation or CFC. NSDP క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే NSDP నుంచి మనం తీసుకునేది ఏంటి ఇక్కడ NSDP నుంచి మనకి NSDP per capita income తీసుకుంటాం. NSDP equal to GSDP. NSDP GSDP డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓన్లీ depreciation. Difference ఏంటి depreciation or CFC, consumption of fixed capital. Depreciation is also called consumption of fixed capital. Fixed capital like buildings, machinery, etc. we depreciate year on year. That's what we can subtract this from GSDP. We will get net state domestic product. It will be it is another indicator to measure the growth rate. And nowadays GSDP is calculated. GSDP earlier calculated at GSDP at factor cost. Earlier GSDP calculated as GSDP at factor cost. GSDP at factor cost. This equal to R plus GSDP at factor cost equal to factors of production is what? R plus W plus I plus P plus mixed income plus depreciation. GSDP at factor cost. This is earlier GSDP at factor cost. For calculating GSDP or real GSDP, we are using earlier real GSDP at factor cost. This is what formula is R plus W plus I plus P plus mixed income plus depreciation. R is rent for land, wages or salaries for employees, interest earned on capital, profit on the capital plus mixed income to individuals and depreciation. GSDP at factor cost. Nowadays we are calculating GSDP from 2015 onward. GSDP is calculated at GSDP at constant market prices. GSDP at constant market prices. GSDP at constant market prices from 2015. This is maybe they might ask you question, what is the headline growth rate of the state government? GSDP at constant market prices. GSDP at constant market prices is the headline growth rate. GSDP at constant market prices is the headline growth rate of the state government for measuring growth of the state. GSDP at constant market price equal to GSDP at market. This equal to GSDP at market prices. GSDP at market prices by GSDP at market prices by GSDP at market prices by price index. GSDP at market prices by price index definition. What is the GSDP at market prices? For before that GSDP at factor cost we know R plus W plus I plus P plus MI. Now GSDP GSVA at constant prices we can measure. GSVA at constant prices తీసుకుంటే GSVA gross state value added at constant prices. దీని క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేసిన తర్వాత GSDP at constant market price వస్తుంది. GSVA at constant price equal to what? GSVA at constant price equal to GSVA or GSDP or factor cost of GSDP equal to GVA, same. So GSVA at factor cost plus production taxes minus production subsidies. This is GSVA at constant prices. To measure GSVA, gross state value at constant prices, we can take formula GSVA at factor cost, this one plus production taxes minus production subsidy. What is production taxes? Production taxes means taxes levied by the government without considering the production of, that is independent of production. Taxes levied by the government. So taxes paid by the producer or taxes paid by the industrialist to the government. This is production taxes. These are independent of production. Production taxes are independent of production. We should not consider production. For example, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసేప్పుడు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ డ్యూటీ, ఇది ప్రొడక్షన్తో సంబంధం ఉండదు మనకి. అలాగే ఇక ల్యాండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనకి ప్రొడక్షన్తో సంబంధం ఉండదు. అలాగే ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి
మనకు అదర్ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్లో చూసినట్లయితే స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డ్యూటీస్, అదర్ ట్యాక్సెస్ మనకి జిఎస్టీ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్, అదర్ ట్యాక్సెస్ ఏమున్నాయి ఇంకా మనకి జిఎస్టీ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, ఎస్ జిఎస్టీ కాన్స్టెంట్ ప్రైస్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం, ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ట్యాక్సెస్, స్టాంప్స్ డ్యూటీ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ సెక్టర్స్ లైక్ ప్రొఫెషన్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్ వస్తాయి. ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీ అంటే సబ్సిడీస్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్, సబ్సిడీస్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ సబ్సిడీస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్సిడీస్ టు ఫార్మర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ ఏమి వస్తాం, ఫర్టిలైజర్స్ సబ్సిడీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది ఇక్కడ మనకి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ సబ్సిడీస్ టు ద ప్రొడ్యూసర్. Farmer is also producer. Farmer can get subsidies through fertilizers or other pesticides. This kind of subsidies, production subsidies, these are independent of production. How much they are producing, they don't bother about. Production subsidies are independent of production. And some kind of input subsidies to small scale industries. This is also production subsidy, independent of for example MSME policy or industrial policy or latest some policies given subsidies on capital investment. They don't bother about production. That is production subsidies, independent of production. Before production మన సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. This so GST constant price కూడా GST factor cost plus production tax అనేది production subsidies. Similarly now GSDP at market price, finally you can find out that GSDP at market price equal to GSVA at base price, GSVA at base price plus product tax. ఇక్కడ product tax తీసుకుంటాం, అక్కడ production, ఇక్కడ product tax minus product subsidies, product taxes minus product subsidies, product taxes minus product subsidies. Here product ఇక్కడ జిఎస్డిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్ట్ని తీసుకుంటాం, కన్సిడర్ చేస్తాం. జిఎస్డిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు జిఎస్డిపి అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీ. ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ హియర్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ మీన్స్ పెర్ యూనిట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ levying taxes on the producer or producer paying taxes to government based on per unit of output. That is product tax. Product subsidies are subsidies given by the government to the producer based on per unit of output. Based on per unit of output, government is giving subsidies to the producer. For example, input subsidies to product tax is what? Product tax ఏంటి మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే సిజిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ, వ్యాట్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, కస్టమ్స్ డ్యూటీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్ ట్యాక్స్లోకి వస్తాయి. అలాగే ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ తీసుకున్నట్లయితే సబ్సిడీస్ టు రైల్వేస్కి మనకి సబ్సిడీస్ ఇస్తారు. అలాగే ఇవి ఇండిపెండెంట్ ప్రొడక్ట్ అవుట్పుట్. అలాగే అగ్రికల్చర్లో లోన్స్ ఇస్తారు, రుణాలు మనకి ఇస్తారు, లోన్స్ ఇస్తారు. అగ్రికల్చర్ లోన్స్ ఎలా ఇస్తారు, మనకి ప్రొడక్ట్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ ఎకరు ప్రొడక్షన్ మనకు ఒక ఏరియాలో ఉత్తరాంధ్రలో ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉందో దాన్ని డిపెండెన్స్ అయ్యి ఇక్కడ వేసే పంటను బట్టి మనకి ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీ ఇస్తారు. అక్కడ సబ్సిడీ దేని మీద ఇస్తారు, పెర్ యూనిట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అని పెర్ ఎకర్ ల్యాండ్ ఇస్తారు. అలాగే మనకి అవుట్పుట్ మీద బేస్ అయ్యి ఇన్సెంటివ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనౌన్స్ చేసింది. ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీలో కానీ, ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో కానీ, మన టెక్స్టైల్ పాలసీలో కానీ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అదేంటి పెర్ యూనిట్ అవుట్పుట్ మీద ఇంత మనకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాం అనేసి అవి సబ్సిడీస్లో వస్తాయి, ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీస్. సో జిఎస్డిపి మార్కెట్ ప్రైస్ ఇక్కడ జిఎస్విఏ బేసిక్ ప్రైస్లో ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ మీద ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్.
And the next one is finally GSDP. Now GSDP is finally what? GSDP at constant market price is headline growth rate. Finally, from 2015 onwards, we are taking GSDP at constant market prices as headline growth rate. Depending on GSDP market price, by depleting GSDP at market price, we can get GSDP at constant market price. That is GSDP at market price by price index divide చేసినట్లయితే మనకి GSDP at constant market price వస్తుంది. That is headline growth rate. Headline growth rate ఫైనల్గా మనం తీసుకున్న అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ మనకి సెక్టార్స్ వైజ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇండియా ఈ స్టేట్ ఎకానమీ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ మేజర్ సెక్టార్స్. వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రీ సెక్టర్, and the third one is service sector. These three sectors are classified into 9 industries and 17 economic activities or 17 subsectors. So 9 industries. GSDP is calculated based on 9 industries or 17 economic activities or 17 subsectors. Earlier మనకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా రావడం జరిగింది. GSDP calculated by using in how many methods, how many sectors, by taking into consideration 17 subsectors. What are the 9 sectors? You can calculate 9 sectors. Major sectors 9 sectors మనకి ఏంటని తీసుకున్నట్లయితే మేజర్ సెక్టర్ 9 sectors మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ సెక్టర్ ఈజ్ GSDP క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మొదటగా 9 sectors 9 ఇండస్ట్రీస్ తీసుకున్నాము. వాటిని 17 subsectorsగా క్లాసిఫై చేసాం. అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ 1, అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్స్ లైక్ మనకి ఏమున్నాయండి ఇది మెథడ్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఒకటి అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టర్, 2 ఈజ్ మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ construction, fourth is manufacturing, construction, mining and quarrying, construction, manufacturing, electricity, gas, water supply, water supply to industries, these are 5 sectors. And sixth is trade, hotel and restaurants and repair services, transport. 7th is transport. 8th is finance services. 8th is what? Financial services. And 9th is administration, like personal, social and individual services. Personal, social and individual services. Personal, social and individual services. 9th sector, individual. Services. These are 9 industries. Based on this 9 industries we can calculate GSDP with growth rates calculate చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మన GSDP వాటిని సమ్ చేస్తాం. అదే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ బౌండరీస్. దిస్ సెక్టార్స్ 9 industries. What are the 9 industries? Agriculture and allied sectors, mining and quarrying, construction, manufacturing, electricity, gas, water supply, trade, hotel and restaurant, transport, finance services, personal, social and individual services. Personal, social and administrative services. Okay, personal, social and administrative services తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ కాదు, administrative services. Okay, these 9 sectors are again classified into 17 sectors. These 9 sectors are again classified into 17 sectors.
వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ సెక్టర్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం మనకి ఏమున్నాయి, అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్ ఉంటుంది, లైవ్ స్టాక్ నోట్ చేసుకోండి, అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్, లైవ్ స్టాక్, ఫారెస్ట్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ సెక్టర్స్లో అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్, లైవ్ స్టాక్, ఫిషరీస్, హార్టికల్చర్, ఫారెస్ట్రీ, ఇవి అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ సెక్టర్స్లో మనకు వస్తాయి, ఫారెస్ట్రీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్, ఇక్కడ హార్టికల్చర్ కూడా ఉన్నది అందులో అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలైడ్ సెక్టర్స్లో. మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్ ఇది కూడా ప్రైమరీ సెక్టర్లోకి వస్తుంది, మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్. అండ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్. లెటర్ సెకండ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో వచ్చేటికి మనకి ట్రేడ్, హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, ఇండస్ట్రీ, మైనింగ్ అండ్ క్వారీయింగ్. లెటర్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్, కమ్యూనికేషన్, అక్కడ మనకు వదిలేసింది అందులో ఫైనాన్స్ సర్వీస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఒకటే సెక్టర్. కమ్యూనికేషన్, కన్స్ట్రక్షన్, రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్. మరి అనదర్ సెక్టర్ ఇది రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ కాకుండా అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అదర్ సెక్టర్. అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటి? అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్డు, వాటర్, ఎయిర్ అండ్ స్టోరేజ్, గిడ్డంగులు, ఇవన్నీ కూడా ఒక సెక్టార్ కింద కన్సిడర్ చేశాడు. రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒకటి తీసుకున్నారు. కమ్యూనికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ ఇది ఒక సెక్టారు, ఇదొక సెక్టార్గా తీసుకుంటే కమ్యూనికేషన్లో మళ్ళీ ఏమొస్తాయి మనకి, ఇందులో కమ్యూనికేషన్లో టెలికాము, పోస్టు అన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇది ఒక సెక్టారు. పోస్టులు కూడా మనకు గ్రోత్ ఉంటుంది. ఇది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషను, సూపర్ రీజనల్ సెక్టర్ కింద తీసుకోవచ్చు మనం కమ్యూనికేషను. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేది మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి, ట్రేడ్, హోటల్, రెస్టారెంట్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్లోకి వచ్చేటప్పటికి అండ్ రిపేర్స్, ట్రేడ్, హోటల్, రెస్టారెంట్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ మన అనదర్ సెక్టర్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ is completed and another one is like trade, hotel, restaurant and other services, repair services, like banking, financial services. Financial service అంటే మనకి ఏం తీసుకుంటాం, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనదర్ సెక్టర్. ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ అంటే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, అండ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్, ఇది ఒకటి. ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్గా మనం ఈ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్గా కన్సిడర్ చేస్తాము. బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్. అదేవిధంగా మనకి ఇంకేం చెప్పుకున్నాం, ఇంకా అదర్ సెక్టార్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్ 17 సెక్టార్స్గా మనకి ఇవి క్లాసిఫై చేసినారు. ఈ 17 సెక్టార్స్ని మనం మరలా నోట్స్ రూపంలో మనకి ప్రత్యేకంగా ఇస్తాము. క్లాస్లో కూడా ఈ 17 సెక్టార్స్ యొక్క ఇండివిజువల్ గ్రోత్ రేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాటి కంట్రిబ్యూషన్ టు జిఎస్డిపి ఏ విధంగా ఉందని కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా ప్రజెంట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నది జీడిడిపి అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండిపోయింది. పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒకటి. పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈక్వల్ వాట్? పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్డిపి బై మిడ్ ఇయర్ పాపులేషన్. పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ important to measure the standard of living of the people, and to grow and the growth of the people. Per capita income, how much income they were earning within the boundaries of the state per head. This is average. This per capita income is what? Average income of the individual. Per capita income is individual income, average income, not everyone earning same amount of income, but is average income. That's what we are calculating in a per capita income NSDP by mid-year population. If you want nominal per capita income, కావాలనుకుంటే NSDP at nominal prices, NSDP at current prices by mid-year population. Or if you want real per capita income కావాలనుకుంటే NSDP at constant prices by mid-year population. ఫార్ములా ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటే మనకి పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, నామినల్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, రియల్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ఎస్డిపి తీసుకుంటాం. ఎన్ఎస్డిపి నెట్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ బై మిడ్ ఇయర్ పాపులేషన్. ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇయర్ మిడ్ ఇయర్ హౌ మచ్ పాపులేషన్ ఇస్ దేర్, యూ కెన్ డివైడ్ ఎన్ఎస్డిపి బై మిడ్ ఇయర్ పాపులేషన్. పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ identifying standard of living of the people individually, personally. And the next one is gross district domestic product. This concept is also important. Gross district domestic product is the final value of goods and services produced within the geographical boundaries of the district. That is district income, GDP. Now GDP is also important because to know the regional inequalities or regional imbalance of the state, we are calculating GDP also, because decentralized planning purpose GDP is helpful.
అండ్ జీడిపి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో డీపర్ కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ సిడిపి ఆల్సో అండ్ మండల్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ ఎండిపి తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా డీసెంట్రలైజ్ ప్లానింగ్ మనకి రీజనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎకనమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జీడిపి ఈజ్ ద విత్ ఇన్ డిస్టిక్ మనకి ఏ బౌండరీస్లో ఏదైతే ఇన్కమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో టోటల్ ఫైనల్ వాల్యూ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు ఈ డిస్టిక్ ఇంత డెవలప్ అయింది, అంత డెవలప్ వెనకబడింది అనేసి దీన్ని బట్టి మనకి ఈ విధంగా ఆధారం చూసుకుని మనకి ఉత్తరాంధ్ర రీజన్ వెనకబడింది, రాయలసీమ రీజన్ వెనకబడింది, ఇలాగా మనకి ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా జరుగుతుంది ఈ గ్రోత్ రేట్స్ని మనం తీసుకొని. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీటి యొక్క జిఎస్డిపి కంట్రిబ్యూషన్, జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్స్ అగ్రికల్చర్లో ఎలా ఉన్నాయి, సబ్ సెక్టార్స్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీస్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా సర్వీస్ సెక్టార్లో ఎలా ఉంది, వీటి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ డిఫరెంట్ సబ్ సెక్టార్స్ కంట్రిబ్యూషన్ టు జిఎస్డిపి ఏ విధంగా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది మనకి ఏపీ ఎకానమీ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచ్ సెపరేటు అండ్ తెలుగు మీడియం బ్యాచ్ సెపరేట్లీ వీఆర్ రన్నింగ్. ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచ్ ఓన్లీ అట్ 799 రూపీస్ ఇంక్లూడింగ్ నోట్స్ కూడా మనకి 150 పేజెస్లో నోట్స్ తయారైంది, 150 పేజెస్లో నోట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే క్లాసెస్ కంప్లీట్గా 30 to 35 అవర్స్ మనకి వస్తుంది రికార్డింగ్ అవుని క్లాసెస్ ప్రకారం చూస్తే. అలాగే మనకి తెలుగు మీడియం అయితే 699 రూపీస్కే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంక్లూడింగ్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ బోత్. మనకి ఇక్కడ క్లాస్ విని ఆ నోట్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్గా పెట్టుకుంటే ఎనఫ్, దాంతోపాటు రన్నింగ్ నోట్స్ మీకు వీలుంటే కొంత రాయండి. ఓకే, మీకు ఎవరైనా అవకాశం ఉన్నట్లయితే మన అకాడమీ యాప్ దొరాస్ అకాడమీ యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయండి, లేదా మన ఆఫీస్ నెంబర్ 9392101456 కాంటాక్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.